Bonjour, comment ça va? Hi, how are you doing? This is Gaetan. And we carry on with tofu. Today, the recipe for tofu is a little bit more demanding than, other recipes. You have the eggless egg sandwich recipe. You have the steamed tofu recipe. They are very, very simple. So this one is more like Chinese inspired, from the Chinese cuisine inspired tofu recipe. And I promise you it will be flavorful, it will be tasty, and it will be crunchy, and all what you like about tofu. You're going to get it. So, let's get the tofu. I open the package of tofu and I start draining it. And I will drain it even furthermore. So there's still a lot of water there. I'll put that aside and see if you can see. A lot of water in the tofu. My hands are wet. So don't judge me on what I'm doing. I'm going to sponge out as much water as I can get out of the tofu. I want to extract the maximum amount of water out of this tofu. And for that, I'm using paper towel. Alors, je veux extraire le maximum d'eau du tofu. Alors, je prends du papier à main et je presse le tofu abondamment, vigoureusement. No mercy. I press and press, and I extract as much water as I can out of the tofu. Very good. So it's getting there. My paper towel is completely wet. I have multiple layers of paper towel here. And you see it's wet. Top layer, other layers are wet. And I'll do the process one more time. I really want to have this thing really, 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 really dry as much as I can. So more paper, more paper, more paper, more paper. And I'm going to have that getting as wet as possible. I feel the water coming out from the edge of the block. Alors, l'eau sort par les côtés du bloc plus que par le dessus. Dans sa fabrication, le tofu, qui est extra ferme, est déjà compressé. Mais pour l'entreposage et la vente, c'est mis dans un contenant plein d'eau pour préserver le tofu et empêcher que le tofu devienne comme un bloc de grès. Alors, vous voyez, c'est mouillé. Et c'est la deuxième éponge, deuxième opération pour éponger le maximum possible d'eau. Et on a de l'eau à la surface. Donc, on a absorbé beaucoup d'eau à ce moment-ci. Alors, vous voyez, c'est mouillé. On a absorbé le maximum d'eau. C'est encore humide, mais on va dire que c'est suffisant. Alors, ce que je vais faire des cubes et je vais faire 4 tranches comme ça. Et je vais essayer 4 comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur du tofu. On va faire ça comme ça et on va éponger avec encore plus de papier. Et cette fois-ci, on va l'éponger comme ça pour que l'eau absorbe. Vous voyez la quantité d'eau déjà? Il y a 2 épaisseurs de papier, 3 épaisseurs de papier et on absorbe le maximum de liquide ici. Alors, we press, we extract, we soak as much water as possible, you see?
how much water I pick up here. I'll put it in between like that. Try to catch up as much water as possible. And why I'm doing that? To make the tofu as dry as possible. Now let's see what we do with the tofu. Do I need to do one more time? Yeah, one more time. This time I'll go tofu like this. Oops. Like that here. Like that. I'm going to press this way. More paper to absorb as much water as possible. Okay, I would say that's enough for now. See how much water we collect. We'll put that aside. And then don't call me crazy. This is orange juice. I will add to orange juice salt. I will add to orange juice dry garlic. Alors, je viens d'ajouter du jus d'orange. Au jus d'orange, je viens d'ajouter du sel et de l'ail en granulé. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je prends mon fouet ici et je m'assure que le sel est bien dilué. Laissez-moi goûter. Il faut toujours goûter. Ne rien servir à personne sans y avoir goûté avant. Je vais mettre un peu plus d'ail pour accentuer la saveur. So I added a little bit more garlic to accentuate the flavor. And I taste again. This is used. No double dipping. You know the rule. Very good. I think I put a little bit too much salt. So I'll reduce. I'll dilute with more orange juice. That will call for more ginger, more garlic. Alors, j'ai mis un peu trop de sel. Normalement, on met une demi-cuillère à thé ou une cuillère à thé de sel. Alors, on va goûter une autre fois. Et ça devrait être juste suffisant. Parfait. Okay, it's not too salty. It is nice, and I put the tofu that I've drained in the orange juice. Yes, I do that. Why I extract the water and put that in the orange juice? It's to have the tofu absorb the orange juice. Soak the orange juice. Tofu is like a sponge, and by pressing the tofu now, the orange juice will get inside. So I press like this with my finger, gently. I don't want to destroy the tofu. It's not a matter of destroying the tofu, it's a matter of making the tofu absorb as much orange juice and seasoning and garlic as possible. And nobody will say, this tofu tastes nothing. They will say it tastes very, very nice. So I'm doing that this way. Alors je presse le tofu. Et le tofu, c'est comme une éponge. En le pressant, il va absorber le jus d'orange et l'assaisonnement que j'ai mis avec le jus d'orange. Alors voilà, c'est pas mal couvert tous les pièces de tofu.
Je vais vous demander qu'est-ce qu'on va faire la prochaine étape. Alors, on va assaisonner de la farine. Laissez-moi nettoyer ici. Une seconde. J'ai deux bols, un avec de la farine et l'autre, c'est du lait d'amande. Le lait d'amande, pour moi, c'est un peu plus épais, un peu plus dense. Il n'y a pas, c'est non sucre. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de vanille. C'est du lait d'amande organique, biologique, pur. So I have organic almond milk. There's nothing in it. I have flour. I'm going to season the flour. I need to put some salt in the flour, like this, a little bit. Black pepper. Black pepper, here. I have black pepper. So I'm grinding the black pepper in a cap. So I have a better control of how much I'm distributing in there. I'll do a little bit more. Et voilà. Okay. Mix everything together. I'm adding here something called Mrs. Dash. It's herbs, no salt, and that has its own flavor. You can use any mix of dry vegetable, dry herbs, and that will do the trick. Mrs. Dash happened to be a brand largely widely available in America, in North America, Canada, US. And what we're going to do now is we're going to put that in the flour. And we'll put that aside, awaiting the time to dunk everything in. Alors, je trempe le tofu dans la farine. Je mets le maximum de farine sur le tofu. Alors, on va mettre un fast forward. So, I'm dredging the tofu with flour, as much flour as possible. There's a reason for that. Coming back later. Fast forward. Alors, on a mis la farine, l'assaisonnement, du poivre, des herbes aromatiques séchées. Et comme vous voyez, je mets le tofu dans la farine avec le poivre. Et puis, on va faire absorber le maximum. On va couvrir avec le maximum de farine possible. Soyez généreux avec la farine. Il n'y a pas de problème. La quantité de farine, ce n'est pas un problème. So we let the moisture be absorbed by the flour. Okay, voila. This is step number one. Alors, la deuxième étape, the second step, I'll take the same tofu. This time I put in the soy milk and I put that in the cornstarch. Same idea here. You dredge in the cornstarch. Here we are. Cornstarch. Alors, la fécule de maïs, on met ça dans le lait d'amande et puis dans la fécule de maïs.
Okay, now we have the oil in the basket here, which is very, very hot. And we're going to take these guys and put that in a basket. One by one. We hear the sizzling. So we'll probably do 2 batches. Alors, on a la friteuse et on met le tofu dans la friteuse et on va probablement faire 2 ou 3 cuissons. Alors, on brasse pour s'assurer que ça ne colle pas et qu'ils ne collent pas l'un envers l'autre, avec l'autre. Et ce qu'on attend, on attend qu'ils viennent à la surface. So, we put that in a hot oil, that's canola oil, 350 degrees, and we make sure that they're not sticking to each other, especially at the beginning of the cooking. So by doing this like that, it's not going to touch each other. And if they want to touch each other and stick to each other, we say, no, no, get out of my way. Okay, now it's good. They are free, happy, and they are cooking right now. We will know when it's ready when they come to the surface. The time usually is between 3 and 6 minutes, depending on your fryer, the ability of keeping the temperature, and so on and so forth. So I did not overload the fryer. They are very happy. You see they're moving freely. That's what we're looking for. So let's see what's going on there. Let's see the cooking taking place. And when we'll have 1 batch done. We're going to take them out. Meanwhile, I'm going to clean my tongue here. Alors, il ne flotte pas encore, mais ça sent bien. On sent que ça va être bon. Ce sera très bon. Entre-temps, on sent l'odeur. Ce n'est pas difficile. Il y a juste quelques étapes de plus à franchir. Alors, on a d'abord épongé le tofu. On a extrait le maximum d'eau. On a plongé le tofu dans le jus d'orange avec de l'ail en poudre et du sel. First, we extract water from the tofu, so we use a paper towel and press the tofu to remove as much water from the tofu as possible. Then we dredge in orange juice, salt, and garlic powder. Then we coat seasoned flour. We let rest, and then we dredge in the almond milk, from the almond milk to the cornstarch. And cornstarch is the last coating we did there. And already I know in there it's very crispy. It's really, really crispy already. And this is done because the way we did the frying and everything like that. This deep fryer it keeps the temperature pretty good. Right now, it's still around 350. That's what we're looking for. Alors, la friteuse garde sa température assez élevée. Ce qu'on cherche, c'est 350 et on a 350, comme vous voyez. Alors, c'est un compliment pour cette friteuse-là, capable de garder sa température quand on fait la cuisson. Il y a des friteuses où on met les pommes de terre et la température va descendre à 265 degrés, 270, 280 et va rester là pour le temps de la cuisson. Ici, on est toujours à 350 degrés. Les tofu cuisent bien,
sont de plus en plus légers et je sens qu'ils vont monter à la surface d'ici quelques secondes. Alors, soyons patients. Fast forward. So everything is going nicely. This deep fryer is keeping the temperature set. I set at 350 Fahrenheit, and I checked with the infrared thermometer. It's still 350 degrees inside. Able to keep the heat. It's a good thing. Now, the tofu is coming, getting browner and browner. Yes, I see one guy here floating to the surface. Excellent. Come to the surface, my friend. Come to the surface. Now the other brother and sister are coming to the surface also. Ha ha ha. Perfect. Alors, les tofu montent à la surface. Il y en a un qui est juste sous le niveau de la surface. Il y en a un deuxième, il y a un troisième. Alors, on les voit arriver à la surface. C'est signe que c'est cuit. Alors, on va attendre encore quelques secondes. Il en reste 2 ou 3 à monter à la surface. We have 6 at the floating now. Yeah, 6, 7. Let's see, one more. Oh. Do we have everybody on top now? Almost. One is shy, it's coming. Alors, ça s'en vient, on en a 7 sur 8 à la surface. Et je pense que le 8e, ça s'en vient, ça sera pas long. Listen to this. So we have the tofu done. The tofu is done. And again, if you want to hear that. Really, really crispy. It's flavorful. It's tasteful. Alors c'est cuit, c'est croustillant à l'extérieur, c'est tendre à l'intérieur. C'est plein de saveurs. Oui, le tofu peut avoir de la saveur. Il s'agit de savoir comment mettre la saveur, comment faire pour que le tofu absorbe la chaleur. Maintenant qu'on a le tofu de fait, ça nous prendrait peut-être un plat d'accompagnement. Et voilà. Alors, pourquoi pas faire un petit stir-fry? Simple, rapide. Alors, to have the tofu with a dish, we're going to do like a stir fry. Very quick, very easy. You will see. It'll take no time to prepare that. First, a little bit of canola oil. Just enough. And I have all the ingredient prep here, ready to go. No need to do anything else. I have snow pea, onions, carrots, zucchini, ginger, powder, granulated garlic, sesame oil, pepper, and of course soy sauce. I also have cornstarch and water for the sauce. So let's see how we're doing here. Need to get warm. When the oil is shimmering, and it is shimmering this time too, put the onion in there. And the carrots. Just easy nilly.
We'll add the snow pea. The zucchini. Oh, what a smell. It smells so good. Alors, on a mis, oups, les oignons, des zucchini. OK, dans l'ordre. On a mis des oignons, des fèves, des snow peas en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Des fèves mug, je pense. Then we add a little bit of the sesame oil. This is what gives the taste of Chinese food to Chinese food. Okay, we'll do the sauce now. I have water. I put the ginger in there. I have the garlic, cornstarch, black pepper. I mix everything together. Okay, here we are. A little bit of soy sauce. So I mix cornstarch, water, ginger powder, garlic powder, a touch of soy sauce, like this. This is what we're talking about. Stir fry directly to the plate like this. And you put your tofu on the top of it. And if you choose to, you can have, this is a sweet and sour sauce. I'll put on some of the tofu like this. And then I would say, bon appétit. Here you have it. Le voici. C'est le tofu à l'orange avec des légumes sautés à la chinoise. This is Chinese stir fry tofu, orange tofu. This is absolutely delicious. I'll grab one for you again. And dip in sweet and sour sauce. Santé. You cannot get food like that in a Chinese restaurant. Yes, you can, but this is so happy, so unique, so tasty, so flavorful. You have everything you need. The tofu is very unique, I promise you. The flavor of the tofu inside, it's full of flavor. The crunch outside, it's very crispy. The flavor, the mix of the flavor, it's fantastic. Orange, tofu, we're stir fry. This is our video for today. Thank you so much for your attention. Merci pour votre attention.
Alors, on a le tofu à l'orange avec des légumes sautés à la chinoise. C'est notre repas du jour. C'est notre recette du jour. Je vous garantis, le tofu a une saveur à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez le croustillant, vous avez la chair tendre du tofu, vous avez la saveur d'orange et d'ail à l'intérieur. C'est fantastique. Alors, merci pour votre intérêt. Merci pour vous abonner. Merci pour partager la vidéo. Et demandez à vos amis de partager la vidéo aussi et de s'abonner aussi. C'est gratuit. Please tell your friend to subscribe. Share with your friend. Ask your friend to subscribe. Ask your friend to share the video. That's a double duty. You have to share the video with your friend. Then you have to ask your friend to share with their friend. And this way, the news about flavorful, tasteful, delicious tofu will spread like a wildfire. Yes, tofu has a texture, tofu has a flavor. Thank you for your interest. Merci pour votre intérêt. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps. Alors, à bientôt. Bye bye.